Just before Christmas, nobody knew how things would turn out here, in this little village in the Austrian Alps. Around here, the houses are about 200 years old, except this one. This one was built 600 years ago. Heinrich Wanner lives here. Everybody calls him Heinz. He is 82 years old. Also mein Problem ist das, dass unsere die wannerische Sippschaft schon 10 Generationen in diesem Hof arbeitet und immer einen guten Nachfolger gehabt haben. Und jetzt, weil ich keinen Nachfolger habe, ist das mein Hauptproblem. Wie wird die Zukunft sich weiterhin gestalten? Ob es gut weiterläuft? Ob ich im Alter, wenn ich mal nicht mehr arbeiten kann, eine gewisse Garantie für Versorgung und Unterkunft haben. Also kann man nur die beste Hoffnung setzen, dass das einen guten Ausgang nimmt. Wird schon zeigen, was die Zukunft bringt. Once 13 people lived here. The grandparents, the parents, 3 brothers, 3 sisters, 2 farm girls and 1 farmhand. Nearly all of them are dead or moved away 40 years ago. All that time Heinz has lived here all by himself, with the cows and the cats. In this part of Austria, many families still follow an old custom and erect a large manger for Christmas. For Heinz, this is a very special time of the year he is eagerly looking forward to. He does not mind the lengthy, painstaking process of putting the manger up. For him, this is what gets him in the mood for the holiday season. When he was a child, the Christmas tree also was an essential part, as was poppy seed strudel and dried pears and cherry jam. Today he only cares for the manger. In the village down in the valley, they say that nobody ties the garland framing the manger with such patience and precision. And to be recognized for this task matters to him. The beauty of the garland is a sign of how much the builder cares for the manger, he says. During the time of his grandfather and his father, Christmas Eve began with fasting. And when towards the evening,
The time came to drive the evil spirits from the property. Everybody, praying loudly, walked through the house, through the stables, and all around the property. Now, even in this area, there are not many left who still follow this old custom. But Heinz says he would fear not following it. On this day, 230 years ago, while all the people attended the Christmas mass down in the village, all houses up here burned to the ground, except the Wanner property. The grandfather erected this chapel as an offer of thanks. Gegrüßet seist du, Maria, heiligste Mutter und Gnadenvolle, du unbefleckte Empfängnis. Ganz schön, Maria, bist du, kein Makel ist an dir. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitt für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
This house was probably built around 1420. First, it was a luxurious dwelling of a painter. Later, it was sold to a farmer. And then, since 1620, the property became known as the Wanner Farm, and this family has farmed here for the last 400 years. Ich glaube, es geht schon. Gut, jetzt knistert mir geht. Hallo, Wannerischer Berg. Ja, da ist Christi. Also ich wünsche recht frohe Weihnachten auch. Ja, und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, gut. Ja, na, bin ich vollkommen. Also mein aufrichtigen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ja, geht gut, ich wünsche das auch. Danke für dich. During Heinz's childhood, the people here were nearly self-sufficient. Salt, sugar, chicory coffee, and sometimes even real coffee, tanned leather and clothes needed to be bought or traded. And for holidays, the father bought fine flour for cakes. The rest was produced in the fields, the stables, the garden, the woods. Ja, Grüß dich, Heinz. grüß dich. Grüß dich, Heinz. Schau mal, gib mir noch schauen, Heinz. Sowieso, bitte sehr. Grüß dich, Heinz. The manger dominated the living room on the Wanner farm. It is left up till the 2nd of February, the day that in old days the farm help left or started in their new work year. During this time, the neighbors visited, as well as the people from the village below, or even strangers, to view and to discuss the manger, and to taste some home-brewed schnapps. The Gastels hail from the village below. Heinz had been thinking about this family for some time now.
and he knows them as being friendly and helpful. And he is particularly interested in Johannes, their son. Das, ja. Da weiß ich schon eins. Du trinkst aber schon auch mit, Heinz, gell? Zum Mundstoßen, gell? Ja, hi. Danke. Gesundheit, Heinz. Gesundheit. Wow, der war Alles schon gut, ganz du. stark, du. Ja, der schon. Ja. Da darf ich jemand bitten, wie du sagst, dass du am Samstag in Holzhof behilflich bist. Ja, der Hannes war daheim, dann kann man den mitnehmen. Dann fahr ich mit, Heinz, na, hilf eng. The reason Heinz asked Sepp Gastel and his son for help will become clearer to both much later. Normally he would do this job all by himself, but he wants to get a better impression about Johannes' skills, to see if he knows how to work. But Heinz is someone who does everything by himself, since his father did not ask for help if one could do the job oneself. And therefore Johannes does not get much of a chance to work. Gut. Gut, Heinz. Sehr fein. Also den werden wir uns umlegen. Da. Ja, gut. Ich glaube, ja. Die Tränen umsetzen. Ja. Ist fertig, Heinz. Jetzt kommt er. Oder? Ja, hoffentlich. Super, Heinz, der passt gut. Gratuliere. Also dann kommen wir weiter. Das ist ein Meisterstück gemacht wieder. Ja, ist genau so gefallen, was wir haben wollten. Heinz, soll ich mal da so ins Haus dann? Ja, ja,
Die Bienen, die hocken da am einen, Heinz, oder? Ja. Die einen. Hier uns ausgerennt. Ja, schön ist weg. Sepp, ich muss mit dir noch ein bisschen etwas besprechen. Kannst du mit mir ins Haus kommen? Ja, Heinz, da fährt ich eins da vor euch. Nein, ich geh zu Fuß. Dann nimmst du auch die Korn mit. Ja, passt. Vierte Heinz. Für dich. Fährt ihr weg? Besten Dank, gell? Kein Problem, Heinz. Ja, sag, wenn ich die Geschichte von unserem Haus zurückverfolge, nachher kann ich wenigstens 10 Generationen aufweisen. Das soll man in gleicher Hand weitergegangen ist. Ja. Und so, weil ich keine Nachkommen habe, habe ich halt, sagen wir, weil es so tüchtige Leute seid und mit einem guten Zusammenhalt und alles, habe ich halt nicht ganz schwer die Lesung getroffen, als ich zu euch gekommen bin. Ja, Heinz, wie kommst du gerade auf uns? Ja, weil ich schon lange überdacht und dass deine Vorgänger und deine Eltern und ich so einen taktvollen Zusammenhalt habt und alle sparsam und fleißig seid, also da ist mir die Entscheidung nicht schwer gefallen. Ja, Heinz, das ehrt mich, Heinz. Ja. Und dann seid mir schon das letzte Jahr so fest zur Hand gegangen, ich kann nur das beste Lob aussprechen. Ich habe es nie vorgedrängt, so oder so tut man, sondern wir haben es miteinander ausgesprochen, ausgeredet und Heinz, wenn wir da zusammenkommen, miteinander durchgeführt. wenn wir da zusammenkommen, nachher der Bauer bleibst du, Heinz. Wir helfen dir so gut es geht, wenn das dir recht ist. Ja, ich sage, das ist mir ganz ein zufriedenstellendes Angebot. Ja. Ja, dann werde ich mit den Buben und der Frau mal reden daheim mit allen zusammen. Ja, Mit dem Vater und mit der Mama auch. Weil da müssen wir schon alle zusammenschauen und weil das, sagen wir, soll schon so sein, dass alle zufrieden sind. ja. Und dass es in deinen Sinn weitergeht, Heinz. Ja. Also ich kann halt echt jetzt wieder mit ruhigem bisschen in die Zukunft schauen. Ja. To suddenly be offered such a large farm with so much woodland seems like a great luck. But it does require careful consideration, not only because of the amount of money Heinz asks for, but the family has to consider if Johannes are capable to perform the large amount of work necessary. Ja. Mal, ich hab.
If Heinz felt any tension regarding the outcome of his offer, you wouldn't know it. But he says he has not slept much since the talk with Sepp. He does not care much for the money, he says, but I have to be able to keep my cows, and if I can't work anymore, I don't want to end up in a retirement home.